Hi, I'm the Kitty Box on Twitch or the Boxed Cat on YouTube. And today I want to talk about my favorite writer, who is Émile Zola. I'm very sorry if I'm pronouncing the name wrongly, because he's a French writer and I'm not sure how to pronounce correctly. So he was a writer of 19th century, the second half of it, and he was one of the founders of the genre in literature, which is naturalism. The naturalism depicts the reality as it is. There is no author's opinion about that. All the characters live by themselves in their life, so you can see the reality without doing that through some prism of author's opinion. Our wonderful writer Émile Zola wrote a book, Thérèse Raquin, one of many that he wrote, but suddenly the critics were not happy about it. Everyone wrote so many bad articles about that, and that they said harsh words, and they said that it's like rotten books and disgusting and all of this. And he had to read it, all the responses, and he was astonished. Because all he did, he only wrote a book about reality, about stuff that he wanted to inspect through the characters that he chose, and he was welcomed with such a response when he only placed a mirror to the society, and the society became angered. They became using these harsh words. Why? Because they saw themselves? Well, it's very interesting, because the same things happening right now, all the time. And this is why, when I was reading the preface to the book, because Émile Zola, in response to all these critics, he wrote a long preface at the beginning of the book. I'm not kidding, it's not one page. He said, I need to say some few words. He didn't say few words, he said more, like at least 5 pages. Unfortunately, it is available only in Russian. I searched so hard to find in English, but in English there is only like a small explanation of what happens in the preface, and that's all. But in Russian, I had the honor to read it as it is. And this is why today we will read it, then we will discuss it as well. Just few words about that. It's quite long. It's expressing his disappointment in the critics in how they approached the question, and really shows very wonderful thinking process of why Émile Zola wrote this book. So let's read it together, and I will read in Russian, but I will have it translated to English as pages. You will be able to see them, so I hope we can do this together. Предисловие. Я простодушно полагал, что этот роман не нуждается в предисловии. Имея обыкновение излагать свои мысли полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я ошибся. Критика встретила эту книгу яростным, негодующим воем. Некоторые благонамеренные люди из столь же благонамеренных газет брезгливо поморщились и, взяв ее щипчиками, бросили в огонь. Даже мелкие литературные газетки, ежедневно оповещающие о том, что произошло в альковых и отдельных кабинетах, зажали носы, вопя о зловонии и гнили. Я отнюдь не жалуюсь на такой прием. Наоборот, я в полном восторге от сознания, что у моих собратьев столь девически чувствительные нервы. Спору нет, произведение – мое достояние моих судей, и если они находят его тошнотворным, я не имею права против этого возражать. Но я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые покраснели при чтении Thérèse Raquin, по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще. Зато я, по крайней мере, испытывал бы теперь чувство внутреннего удовлетворения от мысли, что действительно вызвало у них отвращение.
Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем. Следовательно, мне надлежит самому представить свое произведение моим судьям. Я сделаю это в нескольких строках, с единственной целью — избегнуть в дальнейшем каких-либо недоразумений. В Терезе Ракен я поставила перед собой задачу изучить не характеры, а темпераменты. В этом весь смысл книги. Я остановился на индивидуумах, которые всецело подвластны своим вершам и голосу крови, лишены способности свободно проявлять свою волю, и каждый поступок которых обусловлен роковой властью их плоти. Тереза и Лоран — животные в облике человека, вот и все. Я старался шаг за шагом проследить в этих животных глухое воздействие страстей, власть инстинкта и умственное расстройство, вызванное нервным потрясением. Любовь двух моих героев — это всего лишь удовлетворение потребностей. Убийство, совершаемое ими, следствие их прелюбодеяния, следствие, к которому они приходят, как волки приходят к необходимости уничтожения ягнят. Наконец, то, что мне пришлось назвать угрызением совести, заключается просто в органическом расстройстве и в бунте предельно возбужденной нервной системе. Душа здесь совершенно отсутствует. Охотно соглашусь с этим, ибо этого-то я и хотел. Теперь, надеюсь, становится понятным, что я ставила перед собой цель прежде всего научную. Создав два своих персонажа, я занялся постановкой и решением определенных проблем. Так я попытался уяснить странное и взаимное тяготение друг к другу, возможное у двух совершенно различных темпераментов. Я показал глубокие потрясения сангвинической натуры, пришедшие в соприкосновение с натурой нервной. Всякий, кто прочтет этот роман, внимательно убедится, что каждая его глава — исследование любопытного психологического казуса. Словом, у меня было одно единственное желание. Взяв физически сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, обнажить в них животное начало. Больше того, обратить внимание только на это животное начало, привести эти существа к жестокой драме и тщательно описать их чувства и поступки. Я просто-напросто исследовал два живых тела, подобно тому, как хирурги исследуют трупы. Согласитесь, что по окончании такого труда, когда еще находишься под впечатлением суровых радостей, связанных с поисками истины, очень тяжело слышать упреки в том, будто единственной твоей целью было изображение непристойных картин. Я оказался в положении живописца, который пишет нагую натуру, не испытывая при этом ни малейшего соблазна, и который глубоко изумлен, когда некий критик заявляет, что он возмущен изображенной на картине наготой. Пока я писал Терезу Ракен, я забыл весь свет, я с головой погрузился в точное, тщательнейшее изображение жизни, всецело отдавшись исследованию человеческого механизма, и уверяю вас, что перипетии жестокой любви Терезы и Лорана не представляли для меня ничего безнравственного, ничего такого, что может поощрить низменные страсти. Человеческое начало моих моделей исчезло для меня так же, как оно исчезает для живописца, когда перед ним лежит обнаженная женщина, и когда он помышляет только о том, как бы лучше изобразить ее на холсте, правдиво передав очертания и колорит ее тела. Поэтому я был крайне изумлен, когда услышал, что мое произведение называют лужей грязи и крови, сточной канавой, мерзостью и тому подобным. Я знаком я знаком с приемами критики. Я сам был критиком, но единодушие нападок, должен признаться, несколько смутило меня. Неужели среди моих собратьев не нашлось ни одного, который, если бы и не защитил, то, по крайней мере, объяснил бы мою книгу? Среди голосов, кричавших «Автор Тереза Ракен — жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены». Я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: да нет, этот писатель просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа. Заметьте, что я отнюдь не требую от прессы сочувствия к произведению, которое, как она утверждает, оскорбительно для ее утонченных чувств. У меня нет столь высоких притязаний. Я только удивляюсь, что мои собратья объявили меня каким-то литературным мусорщиком, причем это сделали люди, которым, казалось бы, достаточно нескольких страниц, чтобы понять намерение писателя, и я ограничиваюсь тем, что скромно прошу их в дальнейшем воспринимать меня только таким, каков я есть, и судить меня только за то, что я собой представляю.
А между тем, нетрудно было понять Терезу Ракен, стать на почту наблюдений, анализа, указать на действительные мои ошибки, вместо того, чтобы во имя морали кидать мне в лицо комки грязи. Для этого достаточно было известной понятливости и некоторых общих идей, необходимых для критика. Упрек безнравственности не доказывает в области науки решительно ничего. Не знаю, безнравственен ли мой роман. Признаюсь, я никогда не задавался целью сделать его не более, не менее целомудренным. Знаю только, что у меня отнюдь не было намерения наполнить его той мерзостью, какую находят в нем люди добродетельные. Что каждую сцену, даже самую острую, я писал, руководствуясь лишь научным интересом. И я бросаю моим судьям вызов. Пусть они укажут мне хотя бы одну действительно непристойную страницу, написанную в расчете на читателей, тех розовых книжечек, тех рассказов о будуарах и закулисных тайнах, что печатаются в 2000 экземпляров и горячо рекламируются теми самыми газетами, у которых правдивость Thérèse Raquin вызывала тошноту. Несколько оскорблений, уйма богоглупостей — вот все, что я прочел до сегодняшнего дня о моем произведении. Я говорю это здесь спокойно, как сказал бы другу, который в непринужденной беседе спросил бы меня о том, что я думаю об отношении ко мне критики. Один очень талантливый писатель в ответ на мою жалобу на то, что я не нахожу сочувствия у критики, мудро ответил мне: «У вас есть существенный недостаток, который закроет перед вами все двери. Вы и 2 минут не можете поговорить с дураком, не дав ему понять, что он дурак». Вероятно, так оно и есть. Я осознаю, что врежу себе, когда обвиняю критику в непонимании, и все же я не могу скрыть презрение, которое вызывает у меня ее узкий кругозор и суждения, высказанные вслепую при полном отсутствии какого-либо метода. И я имею в виду, разумеется, критику повседневную, ту, что судит, вооружившись всеми литературными предрассудками глупцов и не умея стать на общечеловеческую точку зрения, какая требуется для понимания человеческого произведения. Никогда еще не наблюдал я подобной неуклюжести. Несколько ударов кулаком, адресованных мне ничтожными критиками в связи с Терезой Ракен, угодила, как всегда, мимо. Критика бьет обычно не в попад. Она восхваляет выверты какого-нибудь нарумяненной актрисы и тут же вопит о безнравственности в связи с физиологическим исследованием, ничего в нем не поняв и не желая понимать, и бьет напропалую, едва только ее трусливая глупость подскажет ей, что надо бить. Досадно оказаться наказанным за проступок, в котором ты не виноват. Временами я жалею, что не написал непристойностей. Мне кажется, я был бы рад заслуженной взбучке, если бы она обрушилась на меня вместе с тем градом ударов, которые, как черепица с крыши, бессмысленно сыплются на мою голову, неведомо за что. В наше время найдется всего-навсего 2-3 человека, которые могут прочесть книгу, понять ее и вынести о ней суждение. Я охотно выслушаю их замечания, ибо убежден, что они не станут высказываться, не вникнув в мои намерения и не оценив плодов моих стараний. Они не стали бы произносить пустопорожних громких слов о морали и литературном целомудрии, они признали бы за мною право выбирать в наше время, когда искусство свободно, те сюжеты, которые мне по душе, и стали бы требовать от меня лишь добросовестности, зная, что достоинству словесности вредит только глупость. И, конечно, их не удивил бы научный анализ, который я пытался применить в Терезе Ракен. Они увидели бы в нем современный метод, орудие всестороннего познания, которым наш век так настойчиво пользуется для того, чтобы проникнуть в будущее. Каковы бы ни были их окончательные выводы, они нашли бы вполне допустимой мою отправную точку — изучение темперамента и глубоких изменений в человеческом организме под влиянием среды и обстоятельств. Тогда я оказался бы перед лицом истинных судей, людей, которые добросовестно, без ребячества и ложного стыда добиваются истины и не считают себя обязанными выказывать отвращение при виде живых обнаженных тел, служащих предметом исследования. Искреннее изучение, как огонь, очищает все. Конечно, перед лицом судилища, о котором я сейчас мечтаю, мое произведение окажется весьма посредственным. Я просил бы этих критиков отнестись к нему с беспощадной строгостью. Мне хотелось бы, чтобы оно вышло из их рук испещренным пометками и помарками. Тогда я, по крайней мере, испытал бы глубокую радость от сознания, что меня критикуют именно за то, что я пытался сделать, а не за то, чего я не делал.
Мне чудится, будто я уже теперь слышу приговор этой истинной критики методической и натуралистической, которая обновила науку, историю и литературу. Thérèse Raquin «Исследование случая чересчур исключительного. Драма современной жизни проще, в ней меньше ужасов и безумия. Такие явления не должны стоять на первом плане в книге. Желание ничего не упустить из своих наблюдений привело автора к тому, что он подчеркивает любую деталь, а это придало произведению в целом еще большую напряженность и остроту. С другой стороны, его стилю недостает той простоты, какой требует аналитический роман. Следовательно, чтобы написать хороший роман, писателю теперь следовало бы наблюдать общество с более обширной точки зрения, описывать его в более многочисленных и разнообразных аспектах, а главное, пользоваться языком ясным и естественным. Я намеревался в нескольких строках ответить на нападки, возмущающие своей наивной недобросовестностью, а между тем замечаю, что пускаюсь в рассуждения с самим собой, как это случается со мной всегда, когда я слишком долго держу в руках перо. Я умолкаю, зная, что читатели не любят этого. Если бы у меня хватило воли и досуга написать манифест, я, пожалуй, попытался бы защитить то, что один журналист, говоря о Thérèse Raquin, назвал гнилой литературой. Впрочем, к чему защищать? У группы писателей-натуралистов, которой я имею честь принадлежать, достанет мужество и энергии, чтобы создать крепкие произведения, в самих себе несущие свою защиту. Только предвзятость и ослепление определенного рода критики может вынудить романиста написать предисловие. Раз уж из любви к ясности я совершил ошибку, написал предисловие, то прошу за это прощения у умных людей, которые хорошо видят и не нуждаются в том, чтобы среди бела дня для них зажигали фонарь. Эмиль Золя. So this was the preface to the book, and I hope you read along with me in English, and let's talk about it more. Alright, so this was the reading of the part. I hope everyone right now is caught up with the topic of our conversation, and we will just discuss briefly the book, the prefix, the points made by Émile Zola. So, why it's so important for me? I saw in this prefix, in this long letter to the readers by the author, that Émile Zola tried to explain that it's so funny that people that are okay with seeing the ladies going around and all the articles written about how they're beautiful and everything, what is happening out in there, what is happening in each corner when someone is unalived or something, and they're suddenly astonished when they see a simple book about how reality looks like, not how it is described with beautiful phrases, I'm sorry, and just for the purpose to make a good article. Suddenly there is a book that depicts the reality as it is and depicts the scene without making beautiful wordings about that, you know? And during this prefix, he also stated that they said that he is doing a bad job at describing disgusting stuff and making a disgusting book that is rotten and like stinky, but at the same time they are saying that the books, the rose books, which are all these romances, cheap romances about some, ladies that are finding their companions and all these smooches, booches, whatever, but everyone is happy reading them and all the ladies are buying them like at 1 second. Everything is sold, and there suddenly is just a book about reality as it is without these rose glasses, and nobody likes that. So Émile Zola wasn't happy, definitely, as we saw. He expressed his disbelief in that not one soul could really read the book and understand the point of it. What was the point? As I understand, and as I am the very loyal reader of Émile Zola, because I
read a lot of his books, and I like him. I like his style. I like how he expresses stuff. I was astonished by how you can, with words, describe the things that way that you not only see the picture, you see it from a side. It's very rarely in books you can see that there is no author. Like, there is just two characters, there is just world happening, there is just story happening, but no opinion of the author, no nothing. Maybe author doesn't want the character to die unalive, but he happens to disappear after this sometime through the story, if story wants that. Like, you can see the same thing that happens in real life. You cannot change anything. You like it or don't like it. This is the way how naturalists depict the reality, and they show whatever is around. And unfortunately, around wasn't something beautiful, wasn't something that good. And he also, with this book, inspected and went through the psychology part, that people have temperaments, which is sanguistic. I'm sorry, maybe I'm not pronouncing correctly. Sanguinic, choleric, melancholic, и phlegmatic. There is phlegmatic, choleric, melancholic, and sanguinic. Those types are like a base of all other parts of characters that you can have, and this is one of the models in psychology, and it is based on bodily fluids part, because there is also described very like detailed stuff that, for example, phlegmatic, they have more like something in the body that makes them more like static and less agile than, for example, it is choleric or sanguinic, and you can read about it more in psychology terms. But what I can say here was a beautifully expressed stuff that the character, the Therese, she was at the beginning, she had to be suppressed by the circumstances in which she lived, and then throughout the book she gets a chance to change it, and of course, with all her might, she's clutching on it, and she's even going to the worst possible scenario, but she's going in, and she's doing the stuff that she will later be regretting. But yeah, she does that because she was suppressed. She needed to change her whole character, become someone else, and then suddenly when she started to breathe, started to becoming herself, she understood what she's losing, and she didn't want to lose that. On the other side, the other character, her lover, Laurent, he was from the beginning the same person, and then the same person, and after that, when the thing happened that he did, that which he decided to do because of his passion for Therese, because of this lust that they both experienced, and the whole thing, author says the same thing. He knows that he is depicting the lust, and he says, I just want to show it. I just want to show to people what happens in this circumstance, and that's all. And this is why it's funny when critics said that it's so bad, like hush hush, don't say about things like that, because society doesn't like to be shown in a bad side, but it is bad. And until now it's the same stuff. How it is now, when you start to say anything about anything that's happening, you are either claimed as mad, crazy person, either you are someone who is accused after that of any kind of possible, I don't know, claims that, for example, you disclosed something that was hidden, either you were accused of defamation or something. Anyone that is making any video about themselves, about their situation, while there is some court happening, they need to say, oh, it's just my opinion, disclaimer, it's nothing, I'm not accusing, I'm not defamation, it's not defamation. And it's so funny that we need to live like that.
And of course, it's all, everyone understands this, everyone plays the game, but it's so funny that until now it's the same. Nothing changes. All the people are not free. They just have to be shushed, Anything happens in the world, even in literature, in any fandom clubs or anywhere, platforms where you can write, there is rules that you cannot write about events happening around you. But what was all the books about until now? Only about what was happening around them. What did write Tolkien? He wrote his books, the big, this enormous amount of literature that he wrote. But what he depicted, he actually just changed it into fantasy world, but was talking about the same thing, about the war that was happening around, about all the stuff that was happening around. He only just changed the scene. He changed it to fantasy world with halflings and with wizards and with elves and gnomes and orcs, but what changed? It's also the people, also what he saw, what he was witnessing. And when we are just hushing each other and not speaking about the stuff, how we will keep it in the history? And Thérèse Raquin keeps in history what maybe Émile Zola somehow experienced. Maybe he saw it from a side, maybe he understood it when he saw that someone is doing that, and he just let his fantasy to fill up some missing parts and how it can end, and he just wanted to depict that. So why he was at fault? I think he is genius in a way that he was really depicting everything as it is, and so beautifully, without any word from his side. This is why for me it was very important to make this video, to speak about this, to tell that maybe nothing really changes, because history always repeats itself. And if we learned from history, we wouldn't do all the stuff that we're doing until now. And this, what I'm doing right now, is just hopeful plea to everyone to think more, to always question the things, and to read more. And also, when you are seeing something that is disclosing the truth, that is showing a little bit more than it has to, I just hope that you will have the courage to stay along your opinion, to not change it for anything. And I'm happy that Émile Zola, even though everyone was throwing dirt on him, everyone was saying that, oh, awful book, he persisted, he again and again and published the book, and he did his job. And it survived. Now we have it, we can read it, and I know that he's a famous author because everyone says about this, because about him we are learning in classes in school. So I see in that an example for anyone who wants to write, for anyone who wants to do something. If you are doing a good thing, like overly, not bad things, I'm not encouraging that, but if you're doing something good and you experience that someone is like pretty much against it, just go through it. You need to understand society not always like the stuff that is good, because they are more prone to cherish some bad things and something that is alongside their beliefs and their values, which could be also wrong, and then they will say that you are doing the good job if you're following their path. But as soon as you are doing something good, you will always meet prejudice and everything, so don't be discouraged by that. And at the end, I just want to mention the little part of the prefix, which was not kind of fully translated to English, but the translator, who is Edward Vizetelli-Surbiton for English version, how I understand, he said that,
So he is telling here that actually Émile Zola, before, he was trying to publish not like personally, but with the help of Lacroix, a famous go-ahead publisher and bookseller in those days. And then when he published some books and they were met with poor appreciation from the general public, and then the firm told him that actually, look here, M. Zola, you're earning £8 a month with us, which is ridiculous for a man of your talent. Why don't you go into literature altogether? It will bring you wealth and glory. And then Zola had no choice but to take this broad hint and send in his resignation, which was at once accepted. The Hatchetters did not require the service of writers of risky, or for that matter any other novels, as clerks. You see, and you understand why they were hinting him like, oh, you're such a good talent, maybe you can do it by yourself, but actually they were just believing that he will not be publishing anymore. Yeah. And besides, as Zola has told us himself in an interview with my old friend and employer, the late M. Fernand Xau, editor of the Paris journal, they thought La Confession de Claude a trifle stiff, and objected to the clerks writing books in time which they considered theirs, as they paid for it. Wow. And with all of that, still, Émile Zola continued. He then proceeded with more books that he tried to publish, right? And then Thérèse Raquin, having appeared as a love story in the Artiste, was then published as a book in 1867 by that same Lacroix as had issued Zola's preceding efforts in novel writing. I was living in Paris at the time, and I well recall the yell of disapprobation with which the volume was received by the reviewers. Loa Ulbach, then a writer on the Figaro, to which Zola also contributed, and who subsequently founded and edited a paper called La Cloche, when Zola, curiously enough, became one of his critics, made a particularly virulent attack on the novel and its author. Henry de Vallesman, the editor, authorized Zola to reply to him, with the result that a vehement discussion ensued in print between author and critic, and Thérèse Raquin promptly went into a second edition, to which Zola appended a preface. I have not thought it necessary to translate this preface. As I was saying, it was never translated to English, as I understand, as far as I found, which is a long and rather tedious reply to the reviewers of the day. No, I wouldn't say so. It's not that tedious, it's just truth. It will suffice to say briefly that the author meets the strictures of his critics by pointing out and insisting on the fact that he has simply sought to make an analytic study of temperament and not of character. I have selected persons, says he, absolutely swayed by the nerves and blood deprived of free will, impelled in every action of life by the fatal lust of the flesh. Therese and Laurent are human brutes, nothing more. I have sought to follow these brutes, step by step, in the secret labor of their passions, in the impulsion of their instincts, in the cerebral disorder resulting from the excessive strain on their nerves. And yes, as I was already saying, he was only exploring how temperaments affect people and how everything changes with the circumstances and what happens in life. So yes, this is all that we can say about this book. It's just examination of stuff. It's a science project that was made by Émile Zola, and I'm happy that all of us can read that, and I hope that you already read that, and if not, you should. So yeah, with that, I can end my small video as it is. I'm very happy that I could share this with you. I only hope that this was alright for you and that you at least agree with me on some stuff, and maybe you had some new ideas that were born after listening to the prefix of this book. And
Alongside with that, I will be waiting for you to comment on this video to tell me your opinion on this book, or maybe just your opinion on overall video. I will be happy to read that. And if you ever have any ideas that for example, we could read through this book, we can honor Émile Zola by reading this book together, I'll be happy to do that. Of course, there are some scenes, the morgue part, where there are unalived people laying and all of that with good depiction, and I was astonished by getting to know that actually people walked into there, and it was like a public, place where everyone was, I don't know, having fun, just looking at the unalived bodies, like it was normal in France, like very strange, but okay. But I'm not astonished in a way that I cannot believe that. I can believe that. I'm just surprised that it really happened, that I believe if he was writing about that, it was like that. So it's very interesting to know about the story of our world through the books that saved the history. So yes, there are some places of the stories that we will be like sensitive about it and a little bit cautious with what I will be reading, but overall, yeah, we can explore the book if you would like to. Yes, thank you very much for watching. Best of the day to you, best of the evening, good night, and have fun, have good life, and if you have a birthday, happy birthday. See you next time. Bye bye.